Hi guys, welcome back to the channel Smart Study with Tasween. Please do like, subscribe and share with your friends. Today in this video we are doing Sri Guru Open University's first SEM paper English for Communication. Now let's discuss Unit 4 Significance of English as a Global Language. English is a common language that is known to many for various historical reasons. So English is considered as a global language. English എല്ലാവർക്കും കൂടുതലായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജായി കണക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Global language means language that is widespread all across the globe geographical and make communication possible for people belonging to different language groups. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ ദ ലാറ്റിൻ ഫ്രേസ് ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക, വിച്ച് മീൻസ് എ കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിഡ്ജ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്. വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നാൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. In today's world, English is learned and spoken across countries by people of almost all linguistic communities. English is taught as a second language in schools in many countries across the world. Moreover, English is easier to learn compared to other languages in the world. It has just 26 alphabets. Thus, English as a language creates equity among people belonging to different language and cultural background in terms of communication. The internet and the spread of technology have also been contributed to the spread of English. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് എല്ലാ സ്കൂൾസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് 26 ആൽഫബറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേമാതിരി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവട്ടെ, എന്ത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ എന്തറിയണം, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണം. സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കൊളോണൈസേഷൻ മുതലേ അത് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ആയി കണക്കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ 16th century that Britain began to establish its colonies in other countries. According to them, they were civilized people who had the responsibility of civilizing all other people across the world. Just ഇതൊരു കഥ മാത്രമാണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് വന്ന ഇംഗ്ലീഷ്. They termed it the white man's burden. They went across the globe and created their colonies and imposed their culture, which they found superior to all onto the people there. The British Empire also imposed their native language, English, on the countries where they established their colonies. This is the beginning of the spread of English language. അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നത്, ബ്രിട്ടീഷിനാണ് വരുന്നത്. ഗ്രാജുവലി ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, സ്കൂൾസിലൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒഫീഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. The native people of these countries get familiarized with the language. Even after the British left them in the wake of their independence from the British, the effect of English continues. ബ്രിട്ടീഷ് ആൾക്കാർ പോയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെ വന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ communication in English. People around the world use different languages to communicate with one another. We have seen that English is a language that is widely used people to communicate ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്. We have also seen the significance of English as a global language. So communication English is essential to globalized situations. The internet can provide us with information in our mother tongue or any of the regional languages. ഇന്റർനെറ്റിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ വേണം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ്. കുറേ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തതും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ്. വൺസ് വി നോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്, ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ എനി ടോപ്പിക് ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പാൻസ്. അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും കൂടുതലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ടോപ്പിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ. The official status of English in India can be seen as the effect of colonialism, but the adoption of English as a common language is more or less the effect of globalization. Since globalization, people across nations started interacting with each other. In the case of India, strength of the Indian diaspora expands every day. People from India travel to English-speaking countries for better job and education opportunities. People who take travel as a profession acquire proficiency in English so that communication become easier for them anywhere in the world. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ആവശ്യമാണല്ലേ. വേറൊരു കൺട്രിക്ക് നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് അറിയാത്ത കൺട്രിക്ക് പോയാൽ എന്താവശ്യമാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ആവശ്യമാണ്. Next topic is the inhibited introvert. While communicating, what are the problems that we face when we communicate in a public sphere? Sometimes we tend to stammer or stutter. Such problem mostly occur because of psychological problem related to the lack of confidence. നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന് പോകും അല്ലേ. അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക? ഫിസിക്കൽ വരും, സോഷ്യൽ വരും, എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലായിട്ട് വരുന്നതാണ്.
Physical barrier പറഞ്ഞാൽ that people have in communication are lisping, stammering and stuttering, deafness etc. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ്. Such barrier affect use for foreign language, especially since it is not their native tongue. This is the reason why we lack fluency in the English. അതാണ് പറയുന്നത്, എന്താണ് നമുക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. Since the language is foreign to the user, he or she has acquired it and hence takes time to master language. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഫോറിനത്തെ ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ, നമ്മൾ സ്റ്റാമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി അടുത്ത ബാരിയർ എന്താണ്? സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ്. ഏതൊക്കെ ബാരിയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് മൈറ്റ് അറൈസ് ഫ്രം ദ പ്രസൻസ് ഓർ കമ്പനി ഓഫ് മോർ സ്കിൽഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ദർ അറൈസ് എ സോഷ്യൽ ഡിവൈഡ് അമംഗ് പീപ്പിൾ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദർ പ്രൊഫഷൻസി ഇൻ യൂസിങ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൈ പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ അയാളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സ്കില്ലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതും ഒരു ബാരിയറാണ്. എ പേഴ്സൺ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഇൻ ദ വെർനാക്കുലർ മേ നോ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ യൂസിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാനെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പോലും നമുക്ക് ചെറിയ തോതിലേ അറിയുള്ളൂ. അവർക്കൊക്കെ ഹൈ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊരു സോഷ്യൽ ബാരിയറാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്കണോമിക് ബാരിയേഴ്സ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് സീൻ ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പ്രസ്റ്റീജ്. വൺ സോഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അയാളുടെ പ്രസ്റ്റീജ് കണക്കൂട്ടുക. അതും ഒരു ബാരിയറാണ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് there are many methods to do this. One is to practice one's own. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്കെല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റും. സിൻസ് വി ഓൾ ഹാവ് മൊബൈൽ ഫോൺസ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെയിലും മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. വി ക്യാൻ ഈസിലി റെക്കോർഡ് ഓൺ അവർ വോയിസ്, വി ക്യാൻ ഹിയർ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ മിസ്റ്റേക്സ്. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അനദർ വൺ ഇസ് നോൺ കറക്ഷണൽ മെത്തേഡ്. ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് എൻകറേജിങ് ഫ്ലുവൻസി അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ഫ്ലുവൻസി അതാണ് നോൺ കറക്ഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻകറേജിങ് ഫ്ലുവൻസി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് കറക്റ്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്. മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ആ ഫ്ലുവൻസി മനസ്സിലാക്കുക. ദ മിസ്റ്റേക്സ് ദേ മേക്ക് ആർ നോട്ട് കറക്റ്റഡ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റ് ടു ഇൻഹിബിഷൻ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ദെയർ മിസ്റ്റേക്സ് ആർ നോട്ടഡ് ആൻഡ് കറക്റ്റഡ് ലേറ്റർ. ഇൻ ദർ വേ ഇൻഹിബിഷൻ ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ആൻഡ് ദെയർ ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആസ് വെൽ. അതേമാതിരി ആദ്യം മിസ്റ്റേക്സ് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ഫ്ലുവൻസി കറക്റ്റായ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കി മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലാക്കി ശരിയാക്കുക. അതാണ് നോൺ കറക്ഷണൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, രണ്ടാമത്തത് നോൺ കറക്ഷണൽ മെത്തേഡ്, മൂന്നാമത്തത് പിയർ പ്രാക്ടീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് അവന്യൂസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറെ വെച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ. Next topic is literature as a creative application of language. The internet to search of information, we come across certain platforms known as blogs. നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് certain പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൈക്ക് ദീസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ പോസ്റ്റ് ദെയർ ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ദെയർ അബൌട്ട് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സ്. അവരുടെ ഐഡിയാസും അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിനെ ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയാം. അതാണ് വൺ ഓഫ് മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. പീപ്പിൾ യൂസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ക്രിയേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് നന്നായി യൂസ് ചെയ്യാൻ അവരെന്തെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയാം. Thus, literature can be observed as a creative application of language. Literature is different from the common language because it is creative and captivating. Literature different ആണ്, എന്താണ് അത്, ക്രിയേറ്റീവ് ആണ്, captivating ആണ്. It grabs attention of the reader and make language all the more interesting. Users of English can attempt production of literature through scaffold practice such as story building, paraphrasing, translation. എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും. ഓൾ ഓഫ് ദിസ് കം അണ്ടർ അതൊക്കെ എന്താണ്, ക്രിയേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ലൈക്ക് ബിൽഡിംഗ്, സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ്, പാരാഫ്രൈസിങ്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ. ദിസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇംപ്രൂവ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ പ്രൊഫഷ്യൻസി ആൻഡ് ഫ്ലുവൻസി ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓവർകം ഇൻഹിബിഷൻ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് 4. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ലാറ്റിൻ ഫ്രേസ് ദാറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു എ കോമൺ ലാംഗ്വേജ്? എന്താണ്? ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക്വ. സെക്കൻഡ് വൺ, കൺസിഡറിങ് ദ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ വേൾഡ്? മൻഡാറിൻ. What is the term used for fluency in two languages? Bilingualism. What is the language that is a mixture of two different languages called hybrid language? What is the term used for the English spoken by native Indians? Indian language. Name the hybrid language formed by the following pair of languages: Kannada and English, Kanglish; Punjabi and English, Panglish; Hindi and English, Hinglish; Tamil and English, Tanglish. What are the physical barriers that might arise while communicating in a foreign tongue? Lisping, stammering, stuttering, deafness. Name the method to overcome inhibition where one is encouraged to speak in English and his or her mistakes are not corrected immediately but later. Answer: non-correctional methods. What type of barrier does obstruct people or
financially low background from communicating English, economic background. Which method in learning English does include help from peer groups? Answer peer practice. That's all for the chapter, Unit 4. Thank you.